Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Angga Fernanda. Di sini saya akan menjelaskan tentang General Journal. Etymologically, the word journal comes from French, namely jour, which means day. This general journal is used to record various financial transaction activities chronologically according to date by including the name of the transaction, account group, and nominal in the debit or credit column. Basic principles in making a general journal. 1. The process of identifying evidence of financial transactions that occur in a company. For example, memos, receipts, notes, invoices, definition of invoice, and so on. 2. Determine the accounts that are affected by the transactions that occur, and classify them into types of debt, assets, or capital. 3. Determine whether there has been a reduction or addition to the account related to the transaction. 4. Decide whether to credit or debit the account related to the transaction. 5. Make transaction records in a general journal based on existing transaction evidence. General journal function. 1. Historical function. In a general journal, all transactions that occur are recorded based on the transaction date. In this case, the general ledger describes the activities of a company every day sequentially and continuously. In other words, general journals are said to have a historical function because they are carried out chronologically and systematically. 2. Logging function. All transactions that occur in the company are recorded in a general journal. In this way, changes in capital, costs, assets, and income must be recorded first in the general ledger so that the company's financial reports can be prepared properly. 3. Analysis function. All transactions recorded in the general journal are the result of analysis of transactions in the form of affected credits and debits. This analysis includes classifying account names, recording credits or debits, and the number/size of transactions. 4. Instruction function. General journals have an instructive function in the process of entering data into the general journal. The recording process in this journal is not just a transaction document, but is an order or credit or debit instruction. 5. Informative function. In the general ledger there is also information and explanations of evidence of recording transactions that occurred at the company. Benefits of general journals. Based on its function, there are several benefits of a general journal that a company can get, including 1.to obtain information about whether an increase or decrease will occur in an estimate. 2.to find out the amount to be recorded on one or more estimates. 3.know that the amount being disputed or credited must be balanced. 4.to find out the amount that has been posted to the correct estimate in the general journal according to the work by making a mark, reference. 5.to find out the amount that has been posted to the correct estimate in the general journal according to the estimate number by making a mark, reference. The purpose of making a general journal. After understanding the definition, of course, we also have to understand the purpose of creating a general journal. With this journal, we can identify and carry out things related to financial transactions, including 1. Identification of transactions that occur. 2. Assessment of transactions. 3. Recording the economic impact of transactions within the company. Apart from that, creating a general ledger also aims to simplify the process of transferring the impact of transactions that occur into an account according to the transaction. Kara membuat journal umum. 1. Pahami persamaan akuntansi. Sebelum membuatnya pastikan untuk paham persamaan akuntansi. Pemahaman ini penting agar tahu bagaimana cara mencatat transaksi dalam jurnal, akan mana yang harus digunakan hingga posisi debit kredit yang benar. Dengan pemahaman ini maka nantinya bisa menjurnal dengan lebih cepat dan tepat. 2. Kumpulkan dan identifikasi bukti transaksi. Tahap selanjutnya adalah mengumpulkan bukti transaksi seperti invoice, nota, faktur atau bahkan kwitansi. Kemudian, lanjutkan dengan identifikasi transaksi. Ingat, hanya transaksi yang mengakibatkan perubahan posisi keuangan saja yang boleh dicatat dalam jurnal. Dalam satu transaksi, minimal ada dua akun yang pasti terpengaruh.
3. Pengantar umum. Selanjutnya, bisa melakukan pengantar transaksi yang sudah diidentifikasi ke dalam jurnal. Sistem pengantar ini akan menggunakan double entry system yaitu setiap transaksi yang dicatat akan memiliki dampak pada dua posisi keuangan, debit dan kredit, dalam jumlah yang sama. Keterangan dari table saldo normal akan. Ketika aset, harta/aktiva, bertambah, maka Anda bisa mencatatkannya di sisi debit. Sedangkan apabila aset berkurang, Anda bisa mencatatkannya di sisi kredit. Sementara saldo normal dari akan aset ini ada di sisi debit. Untuk akan utang, kewajiban, bersifat kebalikan dari akan aset di mana saat utang bertambah, maka Anda mencatatkannya di sisi kredit. Sedangkan jika utang berkurang, maka dicatat di sisi debit. Saldo normal dari akan utang ini ada di sisi kredit. Selanjutnya adalah akan modal, yang sifatnya sama dengan akan utang. Apabila modal bertambah, maka dicatat di sisi kredit sementara saat modal berkurang, dicatat di sisi debit. Untuk akan modal, saldo normalnya ada di sisi kredit. Tak berbeda dengan akan pendapatan yang juga sama dengan akan utang maupun akan modal. Apabila pendapatan bertambah, dicatat di sisi kredit. Sementara jika pendapatan berkurang, maka dicatat di sisi debit. Saldo normal untuk akan pendapatan ini berada di sisi kredit. Untuk akan beban, pencatatannya sama dengan akan harta/aktiva di mana saat beban bertambah, maka dicatat di sisi debit. Sementara saat beban berkurang, Anda bisa mencatatnya di sisi kredit. Untuk akan beban, saldo normal berada di sisi debit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.